Eu, particularmente, nunca joguei Alone in the Dark, vou ser sincera. Eu sei da história, tudo que o jogo tem dentro do gênero terror. Só que na época, quando eu tinha um PS2, né? Que, enfim, eu fui naquelas lojinhas do camelô comprar o jogo. Aí eu comprei o Alone in the Dark, mas quem disse que rodou? Aí eu desisti. Aí eu nunca joguei, tipo... Mas eu comprei os antigões, aí eu vou jogar depois em live aqui. E aí, Fly, tudo bom? Então, bora lá. Vocês estão prontos? Vamos começar. É isto. Novo jogo. Vamos no padrão. Dificuldade. Mais ajuda é fornecida para tornar a experiência mais fácil e tranquila. Inclui dicas e realços para quem deseja descobrir tudo por conta própria. Não há sistemas adicionais para guiar quem estiver jogando. Ah! Putz, vamos na clássica. Vamos na clássica. Eita, o sapão. Ó o crocodilo! Meu Deus, vai ser atropelado aí o crocodilo, gente. Já começa como? Pô, tá bonitão os gráficos, hein? Isso daqui tá no alto ainda, nem é no épico. Eu tô rodando ele no alto só. Vai me avisando aí na live se tiver algum gargalo, alguma coisa do tipo. What's wrong with him? He's possessed. Hã? As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Esse Carnby parece o mano do Stranger Things, não parece? We're all Ele, terribly tipo, o insignificant. policial lá. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. Rapaz, que isso? What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Gente, me lembrem sempre de salvar o jogo. Pra não acontecer que nem aconteceu no Silent Hill da última vez, né? Ah, dá pra gente escolher com quem que a gente vai jogar. Se é com o Edward ou com a Emily. Chat, eu vou deixar vocês escolherem. Eu jogo com ele ou com ela? Eu vou deixar vocês escolherem.
David Harbour. É o nome do... David Harbour. É ele mesmo, eu sabia, caralho, velho. Eu sabia muito. É ele mesmo. É o cara do Stranger Things. Aqui embaixo é o nome do... É o nome dele, tipo, do ator que tá interpretando. Holy moly. Vai de Emily? Beleza. É ele mesmo. Eu sabia. Eu sabia. Mas vamos lá, então. Se o chato escolheu, tá escolhido. Hello? Tá de bom volume? Where is everyone? This is a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. Pô, isso lá nos Estados Unidos dá um BO. Entrar em propriedade assim. Caralho, tá, peraí. Tá com coisa invertida. A mira invertida. Eu odeio essa mira invertida. Peraí, acho que não foi, eu não salvei, né? Fuck. Salvei. É muito melhor, nossa senhora. Cara, quem joga com... Eu não dou conta de jogar com mira invertida, não dá. Encontre uma forma de entrar na casa. It's Eita. so dark in here, I can't see anything. Olha o susto como ele vem. What's this? Lighter. E ó, achei uma chave da horta. Pressione V para ligar e desligar a sua lanterna. Pô, aqui a gente voltou pro começo? Oxi. Alguma coisa aqui. Bala de pistola. Mas... Ó, eu que tô com uma pistolinha. É um gatinho ali, ó. Caralho, velho. Você olha assim, parece que é o demônio, né, que tá te encarando. Mas é o gatinho. Eu vou chegar perto. Quê? Sumiu. I don't think I'll be able to get in there. Bom, tenho que achar uma outra chave por aqui. Comprei, Haxi. Eu tava desde as 10 horas esperando. Aí toda hora, tipo assim, ele ficou... O jogo estará disponível para venda em menos de 1 hora. Mas nesse menos de 1 hora durou muito tempo.
Antes de eu cair ali, deixa eu dar uma breve exploradinha. Ah, tem outras coisas por aqui. Bem. Não sei se tá dando umas travadinhas, mas eu acho que eu coloquei limitado. Eita. This must be older than their setup. They've built the house around it. Temos uma chave aqui. Caralho, tem um monte de lugar pra ir, velho. E o massa é que, tipo assim, você recupera a vida com whisky. Não dá pra abrir. Vamos subir. Não dá pra subir. Não, se eu não tivesse em live, dava pra ir no épico. Se eu não tivesse em live. Mas como eu estou em live, meu I PC don't não think vai. I'll be able to get in there. Chave da governanta. Então não é aqui. Que isso? Bom, eu vou tentar voltar. Eita! Eu vou tentar voltar e encontrar com o mano, porque, pelo que eu entendi, essa chave não é de nenhum lugar daqui. Ou não, não dá pra voltar, holy moly. Não dá pra voltar, beleza. Não é algum lugar. Pô, não gosto, velho, não gosto. Não é. Pra mim, whisky, rum, essas coisas assim. Eu gosto de bebida doce. Pô, tinha alguma coisa que eu tinha que abrir por aqui. Peraí. Alguma coisa deve ter passado despercebido. Só pode, não é possível. Ah, aqui. Portinha. E entramos! Encontre a porta principal e deixe o detetive Cornby entrar. I'll just take this. Tá vazando meu vizinho? Fazendo reformas? Ó, o ratinho! Bíblia da família, uma pista. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth, or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable.
with help from Baptiste and Charlotte, I've found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? You must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. Ela tá conversando com um livro? Like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Ou ela tava, tipo, imitando todo o diálogo. Doideira. Porque aqui, tipo, é uma bíblia, e aí no meio da bíblia tem um recibo onde você compra coisas pra fazer um... Não sei, eu até esqueci um... Não é macumba, macumba não, velho. Tem um outro nome. Magia negra. Vou dizer magia negra. E aí, porra. É isto. Muito uísque. Ela tá falando comigo. Eu não sei se esse é barulho de alguém pisando ou se é chuva. Caralho, tem bala até na geladeira? Tem duas portas. Eu acho que a porta que eu... Na real, 3, né? Essa daqui tá aberta. Não, eu acho que não é pra cá. Eu tenho que procurar o mano lá pra abrir, mas espera aí. Ou se essa daqui estiver trancada. Não está trancada. Mas é uma dispensa. Esse jogo de terror, o terror dele é pra qual área? Ele é de survival horror, é tipo sobrevivência. Que isso? Veneno de rato. Eita. What was that? Regras são transferidas de um jogo para o outro. Alguns conjuntos só podem ser completados ao jogar as campanhas Carnby e Emily. Ah, abriu aqui, ó. As coisas estão abrindo tudo? Batendo? Oxi. Os baratinhos. Quem tem medo de barata?
Achei que ia estar trancado. Ó, tá ligado o ventiladorzinho. Alguém estava por aqui. Uma cadernetinha. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Bom, não podemos tocar na caldeira, né? Mas aqui o próprio jogo, ele te induz... Ah, pra eu passar ali eu preciso... É. A válvula tá quebrada. O puzzlezinho pra gente resolver. Caralho, a mãe tá baluda, tá? Bilhete de bonde. Ó, a gente acha vários bilhetinhos, então. Também como fruta. Hoje eu comprei abacaxi. Laranja. E pera. I need the key. Não. Vou no normal. Inclusive, bebam água, gente. Eu vou no difícil, mas aí tem que mandar um pix bem... Se a gente bater a meta de 100 conto hoje, eu mudo pro difícil. Tá feita aí a... Eita, que nojo. Que nojinho. Já tá com lodo. Abacaxi é minha fruta favorita, não tem como. Muito bom abacaxi. Mas o lance do abacaxi, tipo, você não pode comer muito. É, tipo, normalmente eu como 1 ou 2 rodelinhas por dia. Já aconteceu uma vez que eu comi quase um abacaxi inteiro. Ele tava muito doce, muito doce. Mas aí depois a minha língua virou uma lixa. Diário da Lori. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Isso. Cadê a coelhinha? Pois é, aí, ó, pra eu mudar, eu tenho que bater 100zão hoje. Na meta de pix. Aí eu mudo a dificuldade. Vai lá, chat, é com vocês.
Caixa de remédio trancada. Ah, mapinha. Que delícia. Então, onde eu já fui? Surprised by her own Explorado. Peraí. Concluído é onde tá azul. Explorado é... No caso, foi salão de visita, salão pequeno, biblioteca? Não. Peraí. Ah, tem os andares. Tá. Não, peraí. Explorado é rosa ou eu tô muito louca? Nunca comi jambo? Gente, isso daqui é um rosa mesmo? Esse explorado? É. Explorado é o rosa. Eu acho. Bom dia, Leozinho. Tudo bom? Caralho, tá com cara de bege, não de rosa. Chave do corredor externo. What's this? Não. Segure I para abrir o mapa. Ele é atualizado com as informações sobre o mundo, incluindo portas trancadas e enigmas não resolvidos. Caralho, que casarão, hein? Agora que eu tô me dando conta do tamanho dessa casa, tipo, holy moly. A gente tá no térreo. Esse daqui... Primeiro andar. Tá. Dá acesso ao... Não sei o que lá, exterior? Ah, corredor exterior. Mas vamos explorando a casa. Aqui eu já fui, banheiro. Eita! O jogo tá com alguns bugzinhos ainda de textura. Mas deixa eu abrir a porta pro homem, coitado. I need the key. Corredor exterior. É exatamente isso que eu tô falando, tipo, desse quadrado aqui pra esse rosa é uma diferença gigante, gente. Esse daqui tá mais pra essa cor aqui, ó. Oh, mas tá lindão, hein? Apesar de algumas coisinhas de textura do game, que ainda não tão refinada assim, mas tá bonito, tá bonito. Eu estou aqui, tá? Recepção. Você acha que por que eu demoro quando eu vou no banheiro e tal? Carimbo de borracha. Alô? Alô? Correio de Picayune. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise.
New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau and has since been embraced by many of the Creoles and a surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Vi que a nota do Alone estava 68, tá tendo muita reclamação de bug mesmo. Textura, jogabilidade, iluminação. Em que ano se passa o game? Em 1930. Trancada. Trancada do outro lado, esse pá, né? Acho que... Consigo ter acesso ali por outro lugar? Consigo. Mas eu tenho que vir para o escritório do atendente. Que provavelmente deve estar trancado aqui. I need the key. Vai lá, Leozinho. Bom trabalho. Wait, don't. Excuse me? Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. McCarthy, what are you doing? I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Who are you people? Caramba, tem gente dentro da casa. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fay Dodo? Go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Derceto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No, he won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Fine, I'll ask him. Wait here and don't touch anything. You want to see Jeremy's room? Can you show us? Caralho! Follow me. Que menininha encapetada. A moça falou pra eu não sair daí.
encosta na porta. Thank you. Strange kid. Let's look around, see what we can find. Vamos lá, procurar por pistas. Trancado. Caixa trancada. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest. How did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawea? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Caralho, ele... Então ele tá sumido porque, tipo, ele meio que deu a vida pra poder salvar o restante da galera da casa, né? Pô, gente, vocês não têm dó de mim mesmo não, né? No calor vocês ficam resgatando aí o negócio do chapéu. Aí é uma bica. Ah. E vamos para o nosso... Eita, primeiro puzzle? Não. I found a commonplace book. What's that? A notebook with all kinds of stuff in it. Obrigada, Do you know a Lucas. place called Tarawea? Never heard of it. Is it close? I've no idea. Just seems like it was a place Jeremy wanted to visit. Good to know.
Será que é desses quadros aqui? Alguma coisa? Peraí, mover, selecionar peça. Acho que essa aqui pra baixo. Essa aqui pra cá. Voilá! É sério que você vai colocar na TV e vai fazer pipoca e chocolate? Que coisa, hein? Que chique. Have you ever seen anything like this? Looks like a talisman. You mean like this one? Eita! Será que é o tio dele? To cut the canvas. I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. Caralho, assim quando tá passando cutscene, tá tão foda que você vê os poros da personagem. Depois presta atenção. Na cutscene, né, no caso. Tá bem trabalhadinha. I found this tube as well, to keep it safe for you. Do you want to carry it, or should I? Miss Hartwood. Eita, ela entrou em transe. I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did... Ela foi pra uma outra dimensão. Que pode ser a dimensão que o tio dela tá. What on earth is happening? Carai! What is this place? Ela mudou de dimensão. Ficou encarando demais a pintura. Investigue a loja na esquina. Que isso? Fuck. Só corre, mulher. Caralho, ela tá presa. Ela não sai. Ela não sai do lugar. Juro pra vocês. Eu tô mexendo pra ela sair. Ela não sai. Mulher, move! Caralho, velho. Ela não sai do lugar quando ela sofre hit. Não, mas ela não sai. Eu juro pra vocês.
Vamos sair de cá. Vê o What the hell outro. was that thing? Tem uma outra arrombadinha ali. Aí é foda. Caralho, gritei bem agora, hein? Não, eu não sei, mas na hora que o cara me tipo, me bateu, eu não consegui movimentar. Eu real não sei. Olha, ele tá mexendo ainda. E aí, Jogo, tudo bom? Até então tô curtindo, tô bem no comecinho. Não perdeu muita coisa, não. Tenho uns 20 minutos, não. Tenho uns 50 minutinhos de jogo. Talvez a menos. Um pouquinho menos. Que eu morri. Tive minha primeira morte. Loja da esquina. Porra, velho. This can't be. Itens podem ser arremessados para distrair. Aperte Q para arremessar. Rapidamente o segure Q para mirar. Porra, mano. Eu peguei um negócio, o negócio jogou? Entendeu, não? Beleza, amor. Uma bescreta. Eu acho que essa daqui, né? A loja da esquina. Emily? Is that you? Baptiste? How'd you get here? I was back at Dorsetto. Looking for my Uncle Jeremy? Jeremy's your uncle. I didn't know. Why would you? You're still working at Dorsetto? Yeah, both me and Lottie stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lottie, don't you? What happened, Baptiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Cause these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Dorsetto? I'm not safe here. Truer words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss. Eu tô pensando aqui agora. Será que muda alguma coisa? Tipo, muda a história se eu jogar tanto com ela quanto com o carinha?
Réptil preservado. Nossa, gente, eu odeio cobra. Juro pra vocês. Tá pra nascer um animal que eu mais odeio é cobra e sapo. Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. Your sister. She also works at Dorsetto? Yeah, she the one who got us job. Bom, vou ter que voltar pra rua, né? Aparentemente. Tem mapa do lugar? Emily. Não tem. Fuck. Ele falou atravessando a rua? Não. Não é atravessando a rua. Aqui. Oh, fuck. Que porra é aquela, velho? Ele tá comendo alguém? Que bichinho do demônio? Hi, Kubi! How are you? Corre que é um baiacu. Pô, tem que ser por aqui. A loja da mina lá. Não? Não sei, eu tô com um feeling de que eu tô indo pro caminho errado. Eu não vou mais. Não, eu quero a surpresa. Eu espero que mude. Independente, aí eu vou fazer os dois. Eu queria correr, mas meu medo de correr é que se eu sair correndo, aparecer algum bicho. Olha lá, lá em cima. Aí, agora eu tô presa. Ai, não.
Pô, ainda bem que o bichinho lá de cima não caiu, né? Porque podia cair que nem uma bosta lá de cima ainda, que ele sobreviveria. Ah, nem fudendo, velho. This must be Miss Jackson's place. Let's see if we can find out more about Jeremy's talisman. Salve, Lira! Tudo bom? Gente, eu só saí correndo. Foda-se. It looks exactly like Jeremy's talisman. Até que enfim tive que ver aquele tal de Mac lá, não é mesmo? Um talismã antigo moldado ao longo dos séculos. A gravatura dos números parecem ter menos de 100 anos, mas a base pode ser da antiguidade. A pedra do sol preta, polida no meio tem um acabamento de vidro, ocasionalmente dá a impressão de esconder alguma imagem dentro dela. Imagina que louco se os bichos abrissem a porta. Aí ia ser uma pica, né? Mas ainda bem que não. Tem mais alguma coisa aqui. I think it's meant to hold the talisman. Tem uma numerologia. I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. Caralho. Ui. Jeremy's note. Não é onde quero estar, mas é um começo. 358? Põe esses números aqui. Embaixo. 1, 2, 3. Não, peraí. Aqui é 3. Dois. Vai 3. No caso aqui 5. 8. Pô, era isso que tava nas anotações. 3, 5, 8. Mas é um começo. Foda que, tipo assim... 3, 5, 8, tá certo. Three numbers needed to explore a bridge between escapes of dreams and memories, according to them. Not where I want to be, but it starts 3. A não ser que o 3 seja o de fora. Três. 5. Ah, foi. Era de
What's that picture in the glass? Where is that? Parece que abriu. Oh, nice, nice. Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. Ah, voltamos. Very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took Carai, from chamou my a mina visit de was triste. discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Não sei se eu iria gostar que o médico me chamasse de Is that triste. supposed to make you seem attentive Ou or chamasse minha família de triste. Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Nossa, que médico filha da puta, véi. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well... I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. Eita. I'll let you know if he shows up. Que médico filha da puta, velho. Desculpa a palavra, mas... Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's... hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, it's... I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the Paris? If you want, I could even drive you back to New Orleans. Esse Peri que é uma verdinha? I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. Uma verdinha das I might be able to antigas? figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go.
That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Catch you later.